Hi friends, welcome to my smiley channel. இப்போ நான் பார்க்க போகிறது ப்ரஷ் எஃபெக்ட். இந்த போர்ட்ரைட், ஸ்டன்னிங் போர்ட்ரைட், அதாவது ஒரு இமேஜில் ப்ரஷ் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். அதை எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். Go to GIMP, select file. In the file menu, select new. Image size height width change பண்ணிக்கிறோம். Then click OK. Select the file, select the image, open as layer. Background layer ஏற்ற மாதிரி இமேஜை மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும் யூஸிங் ஸ்கேல் டூலை யூஸ் பண்ணி. Select scale, right click on the layer, add layer mask, then select selection button, then add. Layer mask போட்டோன்னு பிக்சர் எல்லாம் ஹைட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ப்ரஷ் டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த பிக்சரை ஸ்க்ராட்ச் பண்ண போகிறோம். யூஸிங் பெயிண்ட் ப்ரஷ் டூல் இன் த டூல் பாக்ஸ், செலக்ட் த ப்ரஷ் சைஸ் அண்ட் செலக்ட் த ப்ரஷ். Select the background color in white. Two. That's it. Thank you. If you can change the background, then click the layer. Change the layer. Let's click the eye symbol in the layer. Then change the background